That's good. Well, that's a very detailed explanation, and my hope is that it has really shed light on a lot of misconception, misunderstanding. Because again, we all know Dikabifini, Newbury, send hell matchut si fan yini, right? And letah malach la punga watch methodology be. I think you understand a little bit of Wolof. Like when I speak, you understand. You may not be able to respond. Kabirin call fonteda nga audio do lamay. That could be one of, right? But in musindingo of a province. Akafoko nyinon la nyin ko mo kana muta nte fele nte mante nyinen ka itol ninte man diamu nte la miro ma foyi a very simple, not to cut exactly. you off, a very simple I wanted you to explain that methodology for people to understand that this is not necessarily you have to go to every individual that calls themselves a Gambian who resides here that is asked when these things are done. Yes, a very simple answer to that is say, okay, I come to home where my wife has cooked food and she say, can you test this soup and if there is enough salt in it, salt, right? So I'm not gonna take the whole pot and eat it all and before I tell, I just get like a spoonful. That's enough for me to know if there is enough salt or not, right? You're doing survey, it costs a lot of money to ask 900,000 people. It takes a lot of time. By the time you're done with asking every single one of those, the opinion has shifted because you spent 2 years doing it. You cannot do that. Okay, maybe let me step in here, right? Okay. This is not a census. Yes. This is an opinion poll. Census, GBOs will go to every household. Yeah. Ask every single one. And count every single household we have, every single man, every single woman, those under 18, those between 18 to 24, those, about 24 to 34, 34, 35, and you name it. And they tell you that this is the current population of the Gambia, and they disaggregate by gender, disaggregate also by nationality. This is the number of Gambians, this is the number of non-Gambians. This is not a census, this is a public opinion poll. And let me add on to the methodology that Amadou just explained. So the way stratified sample size actually work, right? You have a population of, our target is not 2.2 million Gambians. Our target is the voter population. And the current voter population is 962,157. You understand? And then you also have those that are now eligible to be registered and vote because they just turned 18 or they were 18 before December 2026. So what you do, you have this population of 962,000, right? Now, you cannot go to all of these people and it's not a census. So what you do is you take a percentage of it which are men, women, the younger people, which is 18 years to 24 years, you take them from this group. You're not only going to center it in Banjul. If we said we already did Banjul, 1,556, it's only an opinion that is reflecting the people of Banjul. You distribute that across the region. And I'm going to just explain this. If you look at the voter population in Brikama, it has about 37% of the voter population in Brikama. So our sample size, we took about 27%, somewhere around that, right? And we force it to Brikama. So Brikama here means West Coast region. So good percentage of our respondents here from Brikama. Banjul has less than 3% of our voter population. So we also put about 2% of our respondents in Banjul. So we distribute it across the region. And what Amadou is saying, that is the same thing or the same analogy that we also given last week. Right? And I'm going to say this in local language so people understand. Please right? do. With this sampling, you are saying, okay, I went to, you put, let's say for example, an enumerator, na yobu ko Burfoot. Waxul ne so demé Burfoot da nga dem Ñafleen and interview those at Ñafleen. No. So maybe you do five households in Ñafleen and nga demat Madiana.
these are all within the Sanamentering constituency. Nga dem Mariana, nga interview ñoom, nga dem Tinginto, nga interview ñoom, dem Ghana Town, dem tamit Bursubi, dem Sukuta, dem Bijulo. These are all within the Sanamentering constituency. So we take a sample from all of these people, and then we report it at the regional level, but our metadata also shows the report from constituency level. Tamit constituency yung ganari, the bigger the number of respondents. Banjul, the constituency, there are 3 constituencies, Banjul Central, North and South, but they are very small. The total number of voters in Banjul is 21,000. So each constituency will have about 18 respondents. So you move from one household to another. You understand? And the explanation that he was giving, that someone just went and then wrote a piece and said, okay, how can you believe Birkama having a population of 350,000 and the average number of people that they interviewed there is 29? That is totally wrong. And it was a big misinformation. It's not the case, because Birkama has more constituencies than any other region. So you went to all of those constituencies. Each constituency, the least interviews there was 18 per constituency. You also go to, let's say for example, Sanamentary, you have 36 interviews that are conducted. You also go to Yundum, 36 interviews at Yundum constituency. So you go to Komba South, all of these constituencies were interviewed. So like I said, this whole stuff is technical, and if you are aligning to a political party or a political a candidate, it's not favorable to you, it's highly likely that you actually come with bias. Now, the analogy that Amadou just gave, and I was explaining this somewhere else, right? Kalibo, you got a look at it. It's asad. Ni kelo yelo jile. Fe kelo yelo bel taya fo fe malera so wala masot. Domandinta. Ha? Bari ni yelo ni domandinta. Ibe malera so ikala dara fo ibala. Ikala. Exactly. It's science. Yes, so longa je labam taw ni ñu poussé nañu la. Longa je labam. So ay labam nto ngata. Yaron o malaria testing. Ala own methodology, ala own system walam, ala own machine walam. Bani tara iko ilaftaka fenkole ke full blood count. Afananta is different. Nata ko iko ilafta cancer test wala breast cancer or what have you. Usually feba yana na yalla may wergu yaram. We fanang ila own methodology. So they ask different methodologies. Like when you do dialysis is like they draw more blood, a whole lot of blood, and then infuse it back. And pregnancy test also, not a pregnancy test. You can't know if you are pregnant or not. They just take a sample of your urine. You understand? So this is science. So you cannot, if you don't understand this, you need to go and do a lot more research to understand it. And like I said, we did ours, but when I sat on Facebook and I saw someone else doing the same thing on Facebook, it's no different from our data. No different. And that is only Facebook there. Right? So what can be jublu way bi moy indi leral, right? Parce que again so hamut do munan nangu o dinga buga indi ay lacte yu bari ci li nga xamne loolu lañ tédal. Mo waral waxtaan bi nga xamne yeen mi nga xamne yeen ko def bo leen ñëwé ngeen indi leral yu melni yo xamne xejna man xawma won fa fan ngeen jaar ak lan ngeen def dina ma gëna indil mo leral te dina ma gëna indil nangute ak ni ñuy sétane mo waralon waxtaan bi ni parce que bu dul lolu comme for example before my bàyyi suma paneliste ñu dugga ci comme debate bi bari woon na am nañu ko nangu am nañu ko nanguwut am na ñoo xam ne nangu nañ partially am na ñoo xam ne nanguwuñ ko in total, right? Waaye tamit soo xoolee debate si sentiments si prior to the survey, right? li survey bi di wax ni nit ñaa ngi ko doon wax seen biir léegi seen garam place yi seen liggéeykaay yi diw lii la diw lii kii dina am kii du am kii war naa win kii du win bara war naa taxaw bara warta taxaw waaw parce que ñëpp seen gis-gis lañ doon wax waaw soo léegi su nekkee ne yéen ñëw ngeen ne da ngeen di dem ngeen pour establish the facts loolu ngeen def den waxaat nga ne am nga keneen koo gis mu def ko uteewut ak seen boss te even though méthodologie same thing ak Afrobarometer tamit ba ma gisee seen boss Afrobarometer dañ def seen survey in December gaa publish ko in January the same because Afrobarometer seen survey mu ngi wane ñoom seen sample size bi sax
It's 1,200. In fact, it's the same because they even said if election was to be conducted tomorrow, Barrow was going to win. 27%. 27%. was 31%. Kon Amadou ngi ko waxee rek li mu nga ko def zillion times, you will have the same answer, the same results. It doesn't change anything. While at this stage, let me go. At this stage, because there's a lot of time people are important pour ñu leeral ko ñun waxuñu lii mooy xew in 2026. No. This survey is reflective of the current political situation, and the questions that we are asking is reflecting what people think, the sentiments of people as of July 2025. fii balaa 2026 nit ñi mën nañ change. fii ba December, fii ba June next year. lu bari mun naa fii ba December sax fii ba December this year lu bari mun naa change. yaa ngi understand. Président rating am mun naa dem si kaw mun naa wàcc si suuf. Talib Bossam mun naa dem si kaw mun naa wàcc si suuf di seen thing with Ousseyn La mun naa dem si kaw based on ñoom lan la gaay di def. beneen political party waaw ku munti ñëw tamit lu nekk mun naa ci because soo xoolee the undecided vote dafa bari so fii nii lan ñu bari understand ñu bari ñu naan Gambia participé dem ne Barrow mooy win 2020 is not that then who stands a better chance yaa ngi tey di nga gis koo xamante nga dem interview benn Nene Frere Gomes mu ne man moom MC Cham laay sànnil carte suma xariti xool bi waaw aw ci problème man sa dama koo sànnil suma taxaw MC Cham laay sànnil carte waaye su ma toogee ma xool current political environment bi man foog naa Taliba moo gën a stand chance pour win suufe bi noonu rek la doon laajte nag dina métti man de pour ma seet kan lay sànni MC ak Taliba non pour yow MC nga nekk di sànni waaye fu mu nekk nii Taliba moo gën a ëpp doole ahankay pour ñu ñëw gagné 2026 so ñu bëri noonu la ko yaay xool soo xoolee 2021 the same thing ñi nga dégg ñu naan man dama bëgg a sànni Halifa Sallah waaye yaakaar naa ma ko joxee if you look at Serekunda where everyone was expecting that this is Halifa Salah's predominant area but Barrow won there with a large margin. And the question was, Halifa foofu la jógee. Fana leeral bi daal mooy li leer bi fu nit ñi réer o fi ñu war a leeral mooy ñu xam ne li ngeen def yéen da ngeen ne pour su doon ne tey jii nii la elections du tey du ëllëg du December next year la right time am na so si diggante bi lu bari mun naa wécce ko waaye si saa si nii yéen li ngeen gis te loolu moo nekk reality si moo nekk people sentiment yéen loolu ngeen sukkante ko pour indi facts pour indi data pour back li nga xam ne mooy xalaati nit ñi bébéti nit ñi waaye still now yaa ngi am nit ñi nga xam ne xëy na liggéey na neexu leen favor wu leen right so ñu ngi comme ne wax ne seen survey yi du dee correct you understand waaye ñu ci bari gis nga ne amoon na ay temps yu bari xëy na survey bi favor woon na leen oo wax na loo xam ne lu rafet la ci ñoom ñu tàccul ko jaay leen wax ne seen liggéey rafet na seen liggéey màcc na right again gis naa tamit ñuy wax ne yéen dafa am lu leen di drive there is a motive behind it because time bi ngeen ko def understand nga and ñu méngoo ci UDP seen party flag bearer issue the recall bii nii and all that so da ngeen ko def time li mu jegeñ because of am na li ngeen bugga present ak yooyu lan nga wax ñooñu noonu pour indi leeral moo rek on that issue lan ngay wax ci loolu. ñu understand ñu how civil society works data dafa am relevance time boo koy génnee ñu suñu defoon research bi ni July yaa ngi understand li startoon na woon ñun balaa ñu yëg ne sa UDP dañoo def dara because all of this process started since end of May towards June ñu ñoo def suñu all preparatory work xamuñu woon lan mooy xew UDP yaa ngi understand su dee dégg rek ne time boobu UDP ñu ñaa nga foogoon ne time boobu noonu gaa yi ngay wax ne January la ñoo wax seen UDP suñu yoon nekku sa si woon su dee li ngay wax pour timeline exactly at that time they were insisting ne time jotu January lañ ko dee def suñ ko doon defaat dañoo xaar ba the right moment ñu put ko out because xam nga te looloo tax yaa ngi am discussion bi ak ñun looloo tax ñeneen ñu am discussion because soo def lu naan dissemination strategy civil society ñun suñu expert la in our own field yaa ngi understand dañ am lu naan dissemination strategy soo defee sa liggéey dafa am temps bi nga xamante ne mu ko war a génne tey for example man su ma génnee tey ma ne damaa leen def civic education on COVID-19 kan mooy ñëw yaa ngi understand su ñu soo su ñu génne yëpp daf doon nekk temps bi nga xamante ne time boobu la ko nit di soxla ba ñu def COVID-19 corona di Gambia and the millions time boobu noonu corona mu ngi leen gën a am doole nit ñi weer lockdown ñu ngi génn
ñu def suñu liggéey because it was that time that it was relevant ñu génne suñu report bi foog naa màcc leen ko def April mu génn time boobu la gaa doon wax ne naka tudda dafa am ñu doon créer ghost list ñu joxe allowance yi seen jabar ak seen doom yi mu génn ñu get the facts ñu bind ko a week later 2 weeks later la minister of health dem du muy wax the same thing lu mu binda so dafa am time bi ngay disseminate sa information yaa ngi understand soo xoolee tamit food package bi it was the same thing boori 2021 April la gaa doon distribute ñu def ko the same time as well so ñu def dañ koy def mu neex la naxaari la time bi nga xamante si lañ ko war a def dinañ koy def am na leen tam li nga xamante ni dañ ko def dañoo xaar ba time bi jot ñu def ko fa so loolu moom ku understand suñu liggéey doo si mën a wax dara yaa ngi understand so loolu moo nekk suma tontu bi nga tamit ñu koy nekk di yëpp nee ne te mun nga gis benn ay symptômes nga dem si lopitaan docteur bi mu ne la ne da nga am benn feebar bu garaaw ma ne ko déedéet man nu ma nekk di liggéey nii suma yaram dara jotuma fekk feebar boobu noonu mu ngi at early stage ne la waa baax na mu bàyyi la nga dem nga toog nag ba feebar boobu noonu commencé di yées nga soog a jël pour docteur bi faj la fekk docteur bi nag fekk yow nag tare nga yaa ngi understand so loolu is normal ki nga xamante ne yow dafa am koo nga ànd ki nga xamante ne moom nga àndal soo génne dara li nga xamante ne kooku noonu nag research am wala data am is not validating your sentiment, is not validating your individual position, then obviously you're going to reject it. So you totally understand that. I mean, it was the same, but not the constitution. Finger ma and one. We had like a heated debate, budget move forward, side move forward. So could never was same what you maintain some position. The same thing as this one time, then you maintain some position based on the facts that we have collected. Kinga hamantene tamin lang ngane. Okay, same report B is not reflective of the current reality. I mean, facts. When we deal with facts, I mean facts and data that is going to dismiss yung boss, yung muna wahtani for but not just on your individual opinion out of 1,556. That's important. I'm a